Selamlar arkadaşlar. Ege turunda sıradaki rotamız Alaçatı. Alaçatı, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle. Ege Denizi kıyısında yer alan Alaçatı, Türkiye'nin en popüler tatil beldelerinden biri. Eski Rum evlerinin restore edilerek butik oteller, restoranlar ve kafelere dönüştürülmesiyle dikkat çekiyor. Dar sokakları, taş döşeli kaldırımları ve begonvillerle kaplı evleri ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi rüzgar sörfü merkezlerinden biri. Alaçatı'da her yıl düzenlenen Alaçatı Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen rüzgar sörfçülerini bir araya getiriyor. Alaçatı'da gezilecek yerler arasında Alaçatı Meydanı, Alaçatı Çarşısı, Alaçatı Kalesi, yel değirmenleri, plajları ve rüzgar sörfü merkezini sayabiliriz. Alaçatı'da yapılacak şeyler arasında sokaklarında dolaşmak, çarşısında alışveriş yapmak, kalesini ziyaret etmek, yel değirmenlerini görmek, plajlarında yüzmek, rüzgar sörfü merkezinde rüzgar sörfü yapmak, restoranlarında yemek yemek ve kafelerinde kahve içmek olarak sıralayabiliriz. Şimdi gelin kalabalık Alaçatı sokaklarını birlikte gezelim. To the straight to the to the to the brain. Straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Straight to the straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. straight to the
the to the A broken neighbor